Good morning. Good morning to everyone. I welcome all of our members for this great occasion. I should be very thankful to Dr. Badri sir for this great achievement because amidst his tight schedule, Dr. Suresh Kumar has come here to present his valuable speech. He's a great scholar and he's a very industrious person. He's always busy in national and international seminars, always. And I should be very thankful to Mr. Badri sir for arranging this great endeavor. I welcome Dr. Suresh Kumar, the professor of American College, the double PhD scholar, a great man. I thought he should be a little older man, but he's very energetic and very young. I couldn't imagine such a small age. He has attained various peaks of excellence. Great achievement of Dr. Suresh Kumar. He's a great scholar. Among his hectic schedule, has agreed to present this paper. I welcome you, sir. Dr. Suresh Kumar, I welcome you. On behalf of MELA, I welcome you for this great occasion. I welcome all our members, Dr. Badri sir, our Vice President Jaykumar sir, and Aloysius sir, Ishwar, Mr. Gajapati, and other valuable members of MELA. This session will be a very great thing, I hope, because in this pandemic situation, we need to ask for some kind of guidance from the scholars, and especially for the psychological support. This session will be helpful. I think it will provide us a great platform for to take away our frustrated state of mind, I think. Once again, I welcome all the members for this session, and I welcome Dr. Suresh Kumar for this great occasion. I welcome you, Dr. Suresh Kumar, sir. I switch over to Dr. Badri sir now. Yes. A few words about my English Learning Academy. My English Learning Academy, Madanandagam, is a common platform to share the English knowledge among the rural mass. Because nowadays the importance to English has come down, and our intention after my retirement, I am 64 after 45 years of service in the field of education. I want to do something to the next generation. It is our duty to give something, leave something to our next generation, what we know, not only property, but also the knowledge property. And I think we can do something, and especially the COVID-19 pandemic period, all people from giants to small insects, everybody is under a turbulent attack. They are passing through physical ailments and mental health also. Mental health is the area which is not at all given much importance, but nowadays it is getting serious importance, consideration by all people across the country, including the government. Government, it is also posting counselors, psychological counselors in all schools, and when we have started giving attachment importance to mental health also nowadays, and programs like this during this crucial period will be of much help to all the people. And now we have Dr. Suresh Kumar. He is a great friend of mine, and he is my great inspiration. Round the class he is working, and he has given at least 500 programs, and I wish him to find his name in Guinness record shortly. Round the class he is working, and I also appreciate his partners and child for allowing to do such programs every day. And this MELA not only is for English, but also taking care of the public. And as a mark of this objective, we have started giving program for the developing life coping skills every Saturday. And today we'll have episode 1 by Dr. Suresh Kumar, because immediately he is having our state government's disaster management program also. Despite the schedule, he has kindly consented to be with us, and at 11:30 he will be joining that session. So I don't want to take much time.
over to Mr. Suresh right now. Thank you. Welcome, Dr. Suresh, to MELA. Thank you very much. Thank you. Sir, it's a great honor and privilege to be here in the MELA. As you said, you are my friend. I will say that you are my mentor, you are my guide. In many ways, you have guided me to develop my skills. And as you said in the beginning, English is one of the language. When you strong in that area, you will develop a confidence. So with that confidence, we can face any kind of trouble in our education setting as well as in our workplaces. I think you are making an effort to develop the rural students' skills to communicate with others effectively in English. It is an amazing initiative, sir. I appreciate your initiative. Not only you and the team members, Suryanarayan sir and Jaykumar sir, for the amazing initiative. Very good morning, one and all. Today, I'm going to share a little bit of positive mental practice. I think when I was preparing content, when the lockdown was announced, when they few of my friends and then teachers were asking me, sir, can you please write up our positive mental strategy? When I was doing a research on that, I found that 100 positive mental strategies. 100 positive mental strategies. Among the 100 mental strategies, I'm going to share with you all only one strategy today. So that's why Sir told it is an episode 1. So we are going to have more episodes on developing positive mental health. So I'm going to share my screen here. I think when Sir was inviting me, he told me that you have to use bilingual. And there are many people that can able to get into connection with that, what we are discussing today. So when I'm going to take my presentation, both bilingual Tamil as well as English. And if you are not able to follow anybody over here in Tamil, please let me know. I will continue in English. Just a minute, I will share my screen. Yes, sir. You can talk in Tamil. Yes, sir. Sir, can you able to see my screen, sir? Yes, sir. Okay, okay. ஸோ இது வந்து மதுராந்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய சார் சொன்னாங்க, சென்னை கிடையாது, மதுராந்தகத்தில் இருக்கவங்களுக்கு தான் நம்ம இது ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம். வி ஆர் கோயிங் டு கிவ் அ ட்ரைனிங் அந்த. நான் முன்னாடியே சொன்னேன், இந்த பிகினிங் இட் செல்ஃப் when the lockdown was announced, நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா ஒரு ஐ ஹேவ் டன் அ ரிசர்ச் பாசிட்டிவ் மென்டல் ப்ராக்டிஸ். அப்போ பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா there are 100 positive mental health practices are there. So among that 100, I found only one today. And when I say that the particular term, you may feel that இதெல்லாம் ஒரு ப்ராக்டிஸாக நம்ம நினைப்போம், டே டு லைஃப் நீங்கள் பார்க்கறது. பட் அதோட இம்பாக்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா you feel that amazed. That is the word I want to say here. ஸோ நீங்கள் இங்கே when you see the image, நீங்கள் பாருங்க, ஒரு இமேஜ் தெரியுதுங்களா? What you can see here? Coin. அது என்ன, எவ்வளோ ரூபாய் காயின் சார்? 1 rupee coin. 1 rupee காயின். இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த காயின்ல ஒரு சைடு மட்டும் தான் பார்க்குறீங்க இல்லையா? அந்த சைடில் எதுவுமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது வேலிடா இல்லை. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்ம ஒரு சைடு தான் பார்க்குறோம். பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா in our society we are giving much importance to physical health. ஒரு சைடு அந்த பக்கம் என்னன்னு பார்க்கறது கிடையாது. அந்த மென்டல் ஹெல்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is not visible. That is why most of the people in our society, they are not giving importance to that mental health. So now my topic is about going to discuss about the mental health component. Then why it is important? As we all know that COVID-19 is a pandemic, and there are many international organizations. They predicted that there will be a second pandemic on mental health issues in every corner of the world. அவங்க ப்ரிடிக்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா, உதாரணமாக சொல்லணும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் WHO, வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனோட ரிப்போர்ட் நீங்கள் எடுத்து பாருங்க. they are saying that second pandemic will be on mental health problem சொல்றாங்க. மனநலம் சார்ந்த பிரச்சனை வந்து இந்த COVID-19ஓட அதிகமாக இருக்கும்னு they predicted. So அதனால they taken there are many measures. They have taken many measures to prevent or overcome or developing coping skills to manage the mental problem in the later stages. இங்கே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். As we are people, we are giving importance to the value, the money, health. But for validity, on the value health on the valid இருக்கும்னா when you feel cognitively, you feel better. Mental health இருந்தா மட்டும்தான் அந்த வேல்யூ இருக்கும். So if there is no symbol, there is no government symbol, this coin not having any value at all. That's why I'm saying that even though if you are fit in physically, there are many people you can see when you see externally, they are very strong. But inner side, you can look into them, they are very fragile. I can give one example.
Recently, there is one renowned actor from North India who he passed away. There are many reasons are there saying that based on the hypothesis. So one of the hypotheses is that his mental health was very poor. அவர் வந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டாருன்னு சொன்னாங்க ரீசெண்டா. ஸோ we have to give much importance to the mental health component. அதுதான் நான் பேச போறேன். First we'll talk about what is health. நீங்க வந்து பார்க்கலாம். When I ask you what is health போது நம்ம நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா, most of you here agree with me, நோய் இல்லாம இருக்கிறது வந்து ஹெல்த்னு சொல்லுவோம். எந்த ஒரு நோய் இல்லாம இருக்கிறது ஹெல்த்னு சொல்லுவோம். பட் WHO என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து they are given that அவங்க தான் நோடல் ஏஜென்சி சொல்லுவாங்க. உலகத்துக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா they are the nodal agency for health காம்பனன்ட். அவங்க ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இட்ஸ் நாட் மியர்லி ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ். அதாவது நோய் இல்லாம இருக்கிறது வந்து ஹெல்த் கிடையாது. பட் when you look into that components, பிசிக்கலா உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் மென்டல் அண்ட் சோசியல் சமூகத்துல நீங்க எப்படி நீங்க இன்ட்ராக்ட் பண்றீங்க, இந்த 3 காம்பனன்ட் சரியா இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஹியர் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு there is a huge importance is there in that mental health component. நீங்க பிசிக்கல் ஹெல்த்தா இருக்கணும்னா மென்டல் ஹெல்த் நீங்க இல்லாம பண்ண முடியாதுன்னு அவங்க பைண்ட் பண்ணிட்டாங்க. பைண்ட் பண்ண மாதிரி சொசைட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா தட் வில் டிட்டர்மைன். நீங்க வந்து உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஒரு COVID-19 ஒரு வாட் இஸ் பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் ஆஃப் COVID-19 சொன்னீங்கன்னா, பக்கத்துல இருக்கவங்க நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு வந்து நமக்கு வந்துடும்ன்ற பயத்துல பக்கத்துல இருக்க எல்லாருமே நல்லா இருக்கும்ன்ற ஒரு எண்ணம் வந்திருக்கு. பக்கத்துல இருக்கவங்க வந்து நல்ல ப்ரிவென்டிவ் மெசேஜ் எடுக்கணும், தட் நம்மளும் சேஃபா இருக்கணும்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் இதுதான் விடாமல். அதே மாதிரி நீங்க when you look into their environment, அவங்க என்விரான்மெண்ட்டை பார்த்தாலுமே தெரியும் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு கிளீனா வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா இந்த ப்ராப்ளம் யாருக்கும் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக. நீங்க வந்து there are many people, நீங்க ஒரு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நிறைய மக்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா they know the preventive measures. நம்ம எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணணும், என்னென்ன சேஃப் கார்டிங் பண்ணணுன்றது வந்து நிறைய அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ இதுதான் ஹெல்த் காம்பனன்ட். இப்போ நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக ஹெல்த் மட்டும் எடுத்தோம்னா, மென்டல் ஹெல்த் மட்டும் எடுத்தோம்னா அதில் என்னென்ன வரும்ன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ஐ வில் கிவ் ஆன் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம் நீங்க மென்டலா ஹெல்த்தியா இருக்கீங்களா இல்லையான்றதுக்கு. காக்னிட்டிவ் வெல்பீயிங் சொல்லுவாங்க. காக்னிட்டிவ் வெல்பீயிங்ல 4 காம்பனன்ட் பாருங்க. 4 காம்பனன்ட். உங்க திங்கிங் வந்து பாசிட்டிவ் இருக்கா நெகட்டிவ் இருக்கா? ஒன்று, நிறைய நேரங்கள்ல பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. 2வது, ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியுது அவங்களால. ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் கேன் யூ சால்வ் த ப்ராப்ளம். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டெசிஷன் மேக்கிங். எவ்ரிடே யூ ஹேவ் டு டேக் அ டெசிஷன் இல்லைங்களா? அதனால உங்க சரியான முடிவு எடுக்க முடியுதா? 4வது, ரீசனிங். ஒரு someone you are receiving a message in your WhatsApp, can you able to find or analyze that information whether right information or wrong information. So when if you can able to look into these 4 components, இந்த 4 பாருங்க. உங்க திங்கிங் பாருங்க, உங்க டெசிஷன் மேக்கிங், உங்க ப்ராப்ளம் சால்விங், உங்க ரீசனிங். இந்த 4 சரியா இருந்ததுன்னா இந்த காக்னிட்டிவ் வெல்பீயிங் உங்களுக்கு நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். என்னால கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல, என்னால சரியா முடிவு எடுக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னா இந்த இதுல ப்ராப்ளம் இருக்கு. when come to that emotional well-being, சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா they are not able to manage the emotions. உதாரணமா சொல்லணும்னா கோவப்படுறது நீங்க வந்து கோவப்படவே கூடாதுன்னு சொல்ல மாட்டேங்க. எஸ், யூ ஹாவ் த ரைட் டு anger towards somebody which is going nonsense in the society. You have to get angry, but there is a limit. உங்க எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும்னு தெரியணும். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வேர் இன் தட் சொசைட்டி, ஒரு எல்லாரும் பார்க்குற இடத்துல இருக்கோம்னா அங்கே எப்படி நீங்கள் எக்ஸிபிட் பண்ணணும், அதுதான் இங்கே எமோஷனல் வெல்பீயிங் சொல்கிறாங்க. எமோஷனல் வெல்பீயிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளுங்க. உங்களை பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் அவேர்னஸ் இருக்கணும். யூ மஸ்ட் நோ த வென் யூ ஹவ் டு எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் எமோஷன்ஸ். அந்த லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஸிங் எமோஷன்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி பெட்டர் ரிலேஷன்ஷிப் வித் அதர்ஸ். உங்கள் எமோஷன்ஸ் மற்றவங்களை பாதிக்காமல் எப்படி உங்களால் இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும், இதுதான் எமோஷனல் வெல்பீயிங். அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸையும் நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸையும் பேலன்ஸ் பண்ண கற்றுக்கணும். அதான் கோப்பிங் மேனேஜ்மெண்ட். இதுதான் இருந்ததுன்னா யூ கேன் கிளைம் தட் உங்க எமோஷனல் வெல்பீயிங் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ உதாரணமா நீங்க when we were in that COVID-19 கிரைசிஸ்ல வந்து ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிஒன் we are having the fear இல்லைங்களா? we are having the fear, anxiety இருக்கு. இப்போ நீங்க அந்த ஆன்சைட்டியும் ஃபியரையும் வந்து if you can able to control within your hand. Sir, voice is low, sir. Okay. Voice is low, sir. Okay, ma'am. I think I will increase my voice. Thank you. இப்போ நீங்க எமோஷனல் வெல்பீயிங் இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும், உங்க வால்யூம் rightly audible only, but check your so respective participants, check your mic. Yes. I request all the participants check your mic.
Yes. So my system is very good audible system. Okay, sir. Thank you. Yeah, clearly audible. Okay, Yes. continue, sir. Go ahead. Okay. And another thing நீங்க என்ன பார்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா behavioral well-being. இங்க behavior அப்படின்னு சொன்னா nothing but your character. Behavior is nothing but anything you can observe externally, that is called behavior. உங்க கேரக்டர் வந்து நல்லா இருக்கான்னு பாருங்க. அப்ராப்ரியேட் பிஹேவியர் எக்ஸிபிட் பண்றீங்களான்னு பாருங்க. நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஹேவியர் டிசார்டர்ஸ் வந்து நீங்க ப்ரிடாமினன்ட் அதிகமாக இருக்கும். லெத்தாஜிக்காக இருப்பாங்க. அதாவது சொசைட்டியில் நீங்கள் போறீங்கன்னா ஒரு வெளி இடத்துல போனால் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும்னு தெரியும். எமோஷன் நீங்கள் எக்ஸிபிட் பண்ணும்போது பண்ணீங்களா அதே தான் இங்கேயும். சில பிஹேவியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒன்றும் இல்லைங்க, கால் மேலே கால் போடுறது நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த உங்களோட இஃப் யூ சி சம்ஒன் சீனியர் டு யூ ஹேவ் டு கிவ் அ ரெஸ்பெக்ட் டு தம், அதான் பிஹேவியர் காம்பனன்ட். அது டீவியன்ட்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கு மாறும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வெஸ்டர்ன் கம்யூனிட்டியில் வந்து தே வாண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் நீங்கள் வந்து பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. பட் வென் யூ ஆர் இன் இந்தியன் கான்டெக்ட் அங்கே கல்ச்சர் காம்பனன்ட் இருக்கு, அதான் பிஹேவியர் வெல்பீயிங். நீங்கள் இருக்கக்கூடிய கல்ச்சருக்கு அந்த கல்ச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி நடந்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுவும் பிஹேவியர் வெல்பீயிங். இப்போ நீங்கள் வந்து சின்ன குழந்தைகிட்ட ஒரு பிஹேவியர் டிசார்டர் சொல்லணும்னா ஓடிடின்னு சொல்லுவோம், ஆப்போசிட் டீவியன்ட் டிசார்டர் சொல்லுவோம். வாட் இஸ் ஆப்போசிட் டீவியன்ட் டிசார்டர்? வென் யூ ஆஸ்க் as children do something, they will do against what you are saying. So that is an ODD. This kind of behavior will be surfacing. இப்போ இங்கே என்ன பிஹேவியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we were habitual in we never had a practice of preventive measures. For example, washing our hands, okay, and covering our mouth. So we were not exposed, we were not habitualized. But now the COVID-19 made us to practice these things. So there are many people, we can see that the behavior of people is changing day by day. When you see someone is without masking in the street, and then we will say that his behavior is deviant behavior. When society is expecting something, when you do those things, that is called appropriate behavior. If you are deviated, there is a problem in your behavior. The next one is social well-being. We human beings are social animals, as we all know that. As we are social animals. So நம்ம social well-beingன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா மற்ற எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். I am okay, you are okay. ஒன்றும் இல்லைங்க. I will give one example. உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ல நீங்க வந்து நல்லா ஹாப்பியா இருக்கீங்க, யாராவது ஒருத்தவங்க அழுதுகிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன், will it affect or not? Definitely it will affect இல்லையா? ஏன்னா அவங்க அழுகும் போது நீங்க சந்தோஷமா இருக்க முடியாது. அவங்களுக்கு என்ன ஏதுன்னு கேட்டு உங்களுக்கு கீழே குறைஞ்சி வரும். இதுதான் முக்கியம் நம்ம சொசைட்டில. when someone is happy, then it will be you feel more happy. பக்கத்துல யாராவது பிறந்தநாள் ஸ்வீட் கொடுத்தாங்கன்னா ஹாப்பி பர்த்டே சொன்னீங்க சந்தோஷமா சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ சோசியல் வெல்பீயிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய பேர் அது தெரியல, நம்ம மட்டும் நல்லா இருந்தா போதும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி கிடையாது. when someone is surrounding you, if they are happy, then only you can be happy. COVID-19 அதான் சொல்லுது. அவங்க அவங்களுக்கு வைரஸ் இல்லாமல் இருந்தால் தான் we will be prevented from that viruses. We can able to make it. And another one is environmental well-being. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும். I think many of you are visited Kovam River in Chennai. When you close to the Kovam River, many of you will close your nose, and then it is one of the practice suggested by WHO for preventing spread of coronavirus. But when you are close to the Kovam River, what we will do, we will close our mouth and the nose. Why? And we will get more irritated when you see the smell odor. The environment is not convenient to you. That is why we are not liking those smells. But at the same time, when you were in somewhere else and a pleasant smell, you feel more happy and then more elated also. அரோமா தெரப்பி வந்து ஒரு காரணம் அதான். உங்க என்விரான்மெண்ட்ல என்ன இருக்கோ அதுதான் ஒரு முக்கியமான காரணம். சில இடங்கள்ல we feel more comfortable when you go to some other environment. உங்க வீடு இல்லாம இன்னொருத்தவங்க வீட்டுல போய் நீங்க when they ask to sleep in their bed, I think you may not get a sleep for another 1 or 2 hours. It takes that much time. And we are not compatible with those places. ஸோ நீங்கள் இந்த மென்டல் ஹெல்த் காம்பனன்ட்ல இது எல்லாமே யூ கேன் ஏபிள் டு மேனேஜ். எல்லாமே சரியா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா உங்க மென்டல் ஹெல்த் நல்லா இருக்குன்னு. இது எல்லாமே பாசிபிளான கிடையாது. If I ask you whether these all things are possible to in a particular person, possible கிடையாது. There are some lakna will be there. What you can take a coping mechanism. So அதுல one of the coping mechanism I'm going to tell you here today. As I said, இங்க ஒரு 7 பாசிட்டிவ் மென்டல் ப்ராக்டிசஸ் இருக்கு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராட்டிடியூட். I think many of you know that what is gratitude. Gratitude is something expressing your thanks to somebody else who helped you. So அதுதான் நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவோம். But a person who called Robert Emmons, he has done a research on gratitude. அவர் what he defined, அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா,
மற்றவங்களுக்கு தேங்க் பண்றது இஸ் நாட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி. த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகக்னைசிங் குட் இன் எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப். முதல்ல உங்களை சுற்றி இருக்கிற எல்லாத்தையும் ரெகக்னைஸ் பண்ணும். ஓகே, ஐம் பிளஸ்ட் டுடே, ஐம் நாட் ஹேவிங் எனி இல்னஸ். ஐம் பிளஸ்ட் பிகாஸ் ஐம் ஹேவிங் ஃபுட் டுடே. ஸோ வென் யூ அப்ரிசியேட், டுடே ஐம் லுக்கிங் வெரி குட், ஐம் லுக்கிங் வெரி கிரேட். வென் யூ அப்ரிசியேட் அண்ட் ரெகக்னைஸ் வாட் யூ ஹேவ் அட் ரைட் நவ், குட் திங்ஸ் வித்தின் யுவர் லைஃப், அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாரு. அதான் கிராட்டிடியூட் சொல்றாரு. The next one வந்து பார்த்தீங்கன்னா acknowledging the sources of good and showing others appreciation. Someone is helping you, and if you say thank you, I think we are not having the practice now. Nowadays, I can see that the most of the youngsters are not practicing this gratitude. I think they will say that I'm very good in that. Their first part, they are very good. I'm having these kind of facilities. Yes, it's okay. But at the same time, you have to appreciate what others are having. That is also important when we are expressing gratitude. And I can say that many of us, we forget to thank others, even our parents, our friends, our teachers. There are many, I think I can say that most of the technological skills I was learned from my students. So these kind of things are transformed. I have to thank my students. Without them, I cannot become more confident in this using technological components nowadays. Okay. So first part is recognize yourself, appreciate yourself. What you have the good thing in your life, you can recognize. The second part is acknowledge and appreciate others, what they are helping you and what they have done to you. And so what is the benefit of practicing gratitude? நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, நான் கிராட்டிடியூட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன், எனக்கு என்ன பெனிஃபிட், நான் மற்றவங்க தேங்க்ஸ் பண்ணுறேன், எனக்கு என்ன பெனிஃபிட். அதில் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா there is a study, அவங்க என்ன ஃபவுண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, when you express gratitude, அது உங்களோட ஹாப்பினஸ் வந்து 25% இன்க்ரீஸ் பண்ணுன்னு சொல்றாங்க. 1/4 உங்க ஆல்ரெடி நீங்க ஹாப்பினஸ் இருந்ததுன்னா அது 1/4 எலிவேட் பண்ணுன்னு சொல்றாங்க. இட் இஸ் ஒன் திங். அனதர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தெர் இஸ் அன் அன்பிலீவபிள் திங் சொல்லலாம். உங்க ஹெல்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு கிராட்டிடியூட் வந்து காரணமா இருக்கு. நிறைய வந்து நீங்க வந்து ஃப்ரீக்வெண்டா நீங்க மற்றவங்க தேங்க் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ தேங்க் மை ஃப்ரெண்ட் ஹூ ஹாஸ் ஹெல்ப் மீ, அவன் என்ன பண்ண, அடுத்த முறை ஹி வில் டு மோர் ஹெல்ப் டு மீ. Suppose I forgot to say thank you, well a bit, if you go on the other side, he'll say that I have done this help, but he has not appreciated me. He was not thanked me. Why I have to do for next time? So these kind of tendency, you are giving that weight to them, and they may not do the help again. So அதனால நீ help பண்ணுங்க. It improves our health also. And நீங்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், I think நிறைய பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, they may not be able to sleep properly. So the first symptom for mental health problem is on sleep pattern. When you go to any kind of psychiatrist or psychologist or clinical psychologist, the first question you will expect from them is how many hours you are sleeping, how you are sleeping, whether your sleep pattern is good or not. This is the first question they will ask you. The interesting fact is that when you're grateful to somebody else in every day, and you will sleep better. That is why there is one of the practice it is suggested to everyone that before going to your bed, just close your eyes and then remember what are the good things happen to you. Even if you are not expressed to the particular person, say thanks to them in your mind. In your mind, if you say thanks to them and then go to your bed and you have the better sleep. Why we need a better sleep for our mental health? I will tell you. There is a hormone called melatonin. Melatonin will be secreted only if you have quality sleep. நல்ல தூங்கினா மட்டும்தான் நமக்கு மெலட்டோனின் வரும், செக்ரேட் ஆகும். நம்ம காலையில் எழுந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா. அது காரணம் என்ன, மெலட்டோனின் செக்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி நைட் லேம்ப் அதிகங்க, சம் ஆஃப் யூ ஹேவ் த ஹேபிட் ஆஃப் நைட் லேம்ப் டூரிங் த நைட். வென் யூ ஹேவ் த நைட் லேம்ப் இன் யுவர் பெட்ரூம், தென் இட் இஸ் அன் ஹார்ம் டு யுவர் ஸ்லீப் பேட்டர்ன். ஏன் அப்படின்னா, மெலட்டோனின் வந்து எப்போ செக்ரேட் ஆனால் கம்ப்ளீட் டார்க்னஸ் இருக்கும்போது மட்டும்தான் செக்ரேட் ஆகும்னு ஸ்டடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஹியர் ஆஃப்டர் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, லைட் லேம்ப் இருந்ததுன்னா சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு கம்ப்ளீட் டார்க்னஸ்ல படுத்தாரு. ஓகே. அண்ட் அனதர் திங், கிராட்டிடியூட் நீங்கள் ஃப்ரீக்வெண்டாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து தே ஆர் சோசியலி நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. தே ஆர் மோர். ஏன்னா இப்போ நான் வந்து தேங்க்யூ சொல்லும் போது they will refer, okay, if you help with him, he will reciprocate and then he will express his gratitude. When we do that thing, there are more friends will be there. And one more thing, when we express our gratitude to the person, immediately we will have that behavior of resilience. Resilience means, for example, I'm having a hard time in my life. Okay, somebody has hurted me,
I'm in that very sad and then worried about that particular incident, and someone in that situation, someone who came forward and then helped me. Okay, if I say thanks to them, and then I will become a resilient, I will bounce back to the normal. Not only that, we are facing stress in everyday life, everyday practices. When you express gratitude, it will make us to cope that stress also. And one more finding is that when we are express our gratitude, that improves our productivity. Not only if you are a student, your learning will be improved. If you are a teacher, or if you are anywhere, if you are working, or it may be administrator, your work will be increased 50%. You can see that improvement in your participation in the workplaces. So these were the positive impact of practicing gratitude in your day-to-day life. So now some other benefits are here. As I said, it improves when you're grateful to somebody else. It improves your physical health. It improves our sleep pattern, as I said. It improves our psychological well-being. It improves our empathy. Empathy is nothing but understanding others. I think when you carefully watch the interaction between husband and wife, நீங்க கணவன் மனைவிக்குள்ள சண்டை வரும்போது பாத்தீங்கன்னா என்னை புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேங்கிறான்னு சொல்றாங்க. பெரும்பாலும் அதான் சொல்லுவாங்க. இந்த குழந்தைகள் சண்டை போடும்போது தான் சொல்லுவாங்க, எங்க அம்மா அப்பா வந்து என்னை புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அந்த புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க என்னன்னா, அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். எம்பத்தி மீன்ஸ் அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதா எம்பத்தி. அண்ட் நான் முன்னாடியே சொன்னேன், அக்ரெஷனை வந்து மேனேஜ் பண்றது வந்து முக்கியமான காம்பனன்ட். நீங்க ஹெல்த்தியா இருக்கலாம். அந்த அக்ரெஷனை வந்து ரிடியூஸ் பண்றதுக்கு வந்து இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. தேங்க் பண்ணும்போது நீங்க கோவப்பட மாட்டீங்க. அண்ட் மோர் சோசியல் கனெக்ஷன்ஸ். அப்போ அவனை ஹெல்ப் பண்ண அவன் நன்றியோட இருப்பான். இந்த வேர்டு நீங்க நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. அவனை ஹெல்ப் பண்ண அவன் நன்றியோட இருப்பான். அந்த வேர்ட் சொல்லும்போது என்ன பண்ணாங்க, அவரும் இன்னொருத்தர் சொல்லுவார். அப்ப என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு வந்து வில் கெட் மோர் பெனிஃபிட், மோர் கனெக்ஷன்ஸ். அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் செல்ஃப் எஸ்டீம் வந்து அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். எனக்கு வந்து ஒருத்தர் ஐ நீட் அ மணி, ஓகே, எனக்கு ஒரு பணம் கொடுக்குறாரு, நான் வந்து தேங்க் பண்றேன். அப்ப என்ன ஆகும்னா வந்து ஓகே, அவர் வந்து சொல்ல, ஓகே பரவாயில்ல ஓடுப்பா பார்த்துக்கலாம், நீ வந்து உனக்கு எனக்கு கஷ்டத்துக்கு நீ கொடுக்கலையான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஏன்னா வந்து நம்ம செல்ஃப் எஸ்டீம் வந்து அதிகமாகும். ஸோ இது இன்க்ரீஸ் அவர் செல்ஃப் எஸ்டீம். செல்ஃப் எஸ்டீம் வந்து ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட். மாஸ்லோட பேர்ல பார்த்தீங்கன்னா அவர் இன்சிஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு நமக்கு தேவைகள், ஒரு படிநிலைகள் சொல்லுவார். வாழ்க்கைக்கு தேவையான படிநிலைகள் நிறைய சொல்லியிருப்பாரு. இந்த பேசிக் நீட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட், வாட்டர், செக்ஸ், இல்லைங்களா? அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி நீட்ஸ், அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப். இது எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா நீங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா செல்ஃப் எஸ்டீம், ஒரு ரெகக்னேஷன் எதிர்பார்ப்போம். இந்த ரெகக்னேஷன் கிடைக்கும். ஓகே, இஸ் அ குட் பர்சன், நமக்கு அந்த ரெகக்னேஷன் கிடைக்கும். அந்த வேர்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், பூஸ்டர். இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மென்டல் ஸ்ட்ரென்த், ஸ்டாமினா வேற. ரெசிலியன்ஸ் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கலாம். It increased our resilience to cope up with negative emotional problems. அதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங்கா மென்டல் இருந்தால் மட்டும்தான் we can able to cope. ஓகே, இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்னா, I given that what is the benefit of gratitude. இப்போ நமக்கு நிறைய பேருக்கு என்னன்னா இது எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு தெரியாது இல்லையா? நான் உங்கள்கிட்ட if I ask you how to practice gratitude சொல்லணும், I will say thank you. நம்ம ஊர்ல ஒரே மாதிரி சொல்லிட்டே இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க, பிடிக்காது இல்லைங்களா? ஒரு நம்ம பழக பாலும் பிடிக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ரொம்ப நாளைக்கு நீங்க பால் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல அது பிடிக்காம போயிடும். அப்ப என்ன பண்ணலாம்? there are different way you can try to practice gratitude. நான் பார்த்ததுல சில சயின்டிபிக்கா there are many techniques are there. அதை உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ண போறேன். ஒன்று வந்து gratitude journals. gratitude journal வந்து it is an important thing you have to practice. அதாவது நீங்க டைரி எழுதுவீங்க இல்லையா? இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ரிசர்ச் ஃபைண்டிங் சொன்னா ஐ திங்க் இட் வில் பி குட் ஃபார் யூன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பார்பரா ப்ரெடிக்சன் அவங்க வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணாங்க. என்ன பண்ணாங்கன்னா பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணாங்க. அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா, அந்த நன்னுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, சிஸ்டர்ஸ் வந்து கிறிஸ்டியானிட்டியில் வந்து நன்னு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். ஒரு 4 வருஷம் அந்த ட்ரைனிங் இருக்கும். அந்த ட்ரைனிங் பண்ணும்போது அந்த நன் ப்ராக்டிஸ் வந்தவங்ககிட்ட, சிஸ்டர் ப்ராக்டிஸ் வந்தவங்ககிட்ட நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் டைரி எழுதுன்னு சொன்னாங்க. அன்னைக்கு நடந்த நகல் அந்த பர்டிகுலர் டேல அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து தே ஹேவ் டு ரெக்கார்ட். அப்படி எழுதும் போது பார்த்தீங்கன்னா எழுதி வச்சுட்டாங்க. எல்லாத்தையும் 4 வருஷம் வாங்கி அதை வச்சுட்டாங்க. வாங்கி ஆர்கைவ்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. அந்த டைரி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம், ஆஃப்டர் 30 இயர்ஸ். ஸோ ஒன் ஆஃப் த ரிசர்ச்சர் என்ன பண்ணாரு, அந்த ஆர்கைவ்ஸ்லேருந்து அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே எடுக்கிறார். எடுக்கும்போது ஒன்றுன்னா படிச்சு பார்க்குறாரு. படிச்சு பார்க்கும்போது அப்போ ஒரு கனெக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. என்ன கனெக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா,
யாரெல்லாம் அவங்க டே டு டே லைஃப்ல பாசிட்டிவா எழுதியிருந்தாங்களோ, இன்னைக்கு வந்து எனக்கு வந்து நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்கும், ஆனா அன்னைக்கு நடந்த பாசிட்டிவ் திங்ஸ் மட்டும் யாரெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாம் உயிரோட இருந்தாங்க. ஒன்னு, தே ஆர் மோர் கைண்ட்னஸ். நீங்க வந்து தெரியும் உங்களுக்கு, நீங்க சிஸ்டர் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எனி ரிலீஜியஸ் பேக்ஸ்ல நம்ம எப்படி எதிர்பார்ப்போம்னா ரொம்ப கருணையோட இருக்கணும், அன்போட இருக்கணும், மன்னிக்கணும்ன்றத எதிர்பார்ப்போம். இந்த யாரெல்லாம் பாசிட்டிவ் காம்பனன்ட்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாருமே இது இருந்தது. அட் த சேம் டைம் நெகட்டிவ் காம்பனன்ட் எழுதாம எல்லாருமே நெகட்டிவ் காம்பனன்ட் எழுதாம இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. அப்போ அவர் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாருன்னா, அதுல சில பேர் யாரெல்லாம் நெகட்டிவ் திங்ஸை மட்டும் எவ்ரிடே வந்து அவங்க எழுதும் போது நெகட்டிவ் திங்ஸை மட்டும் யாரெல்லாம் எழுதியிருந்தாங்களோ அதுல அரௌண்ட் 80% நோ மோர், உயிரோட இல்லை. இந்த டைரியில அவங்க நன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நெகட்டிவ் இன்சிடென்ட் மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லைங்களா, அதுல 80% உயிரோட இல்லை. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃப்ரீ டைம்ல ஒவ்வொரு நாளும் அந்த முடியும் போது பாசிட்டிவ் திங்ஸ் மட்டும் நினைச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்க லைஃப் எலாங்கேட் ஆகுதுன்னு ஒரு ஸ்டடி ப்ரூவ் பண்ணிருக்கு. 30 வருஷம் ஸ்டடி, லாஞ்சிடியூட்னல் ஸ்டடி. ரெண்டாவது, அதுல யாரெல்லாம் உயிரோட இருந்திருப்பாங்க இல்லைங்களா, நெகட்டிவ் இன்சிடென்ட்ஸை கோட் பண்ணிட்டு யாரெல்லாம் they were alive when he was approached them and then he interacted with the subordinates. அவங்க கீழே சில பேர் இருப்பாங்க, அவங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணாரு. அவங்க சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து ரொம்ப ரூடா இருந்திருக்காங்க. they never empathize. அவங்களோட ப்ராப்ளத்தை வந்து அவங்க கன்சிடரே பண்ணல. ஸோ அப்போ அவர் என்ன முடிவு போறாரு, when you have the habit of remembering only the positive incidences in your daily practices, daily life incidences, then they are having that more kindful to others, they forgive the mistakes of others, they encourage, they empathize. But at the same time, a person who give importance to the negative incidences happen in their day-to-day life and which was recorded in the notebook, later he found that around 80% of them were not alive. And even those 20% were rude in nature. They never empathize others' feeling, and those who are working under them, they felt that they are the worst people they face in their life. நீங்க இது நமக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம். நீங்க என்ன பண்ணுங்க, யூ ஹேவ் டு பிராக்டிஸ் கிராட்டிடியூட் சேனல்ஸ். டெய்லி எழுதுங்க. நம்ம ஊர்ல சொல்லுவாங்க இல்லையா, அப்துல் கலாம்கிட்ட போகும்போது ஒரு இன்சிடென்ட் நீங்க ஞாபகம் இருக்கு. ஒரு பெரிய பிளாக் போர்ட் இருந்தது, அதுல ஒரு ஒயிட் மார்க் இருந்தது. இதுல என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டுப்பாரு. அந்த ஒயிட் மார்க் சொல்லியிருக்காங்க. அது ஒயிட் போர்ட்ல பிளாக் மார்க் இருந்ததுன்னா பிளாக் மார்க் மட்டும் தான் சொல்லுவோம். மீது 99.9% பிளேசஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஒயிட். அது யாரும் பார்க்கறது கிடையாது. Even our Indian culture, we are having the practice of finding out the mistakes of others. You have the right to finding out the mistake. How you have to finding out the mistake? First, you have to say the positive quality of the person. Okay, இதெல்லாம் நீ நல்லா பண்ணியிருக்க, but this component you have done இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கலாம், இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கலாம்னு சொல்றது தான் முக்கியம். இங்கே நீங்க அப்படிதான் எழுதணும். when you writing the gratitude journal, you have to write நிறைய பாசிட்டிவ் குவாலிட்டிஸ் எடுத்து இதனை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்கலாம்னு எழுதணுமே ஒழிய அதை இன்ஸ்டன்ட் எழுதக்கூடாது. Okay, hereafter you can do that. Gratitude journals நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. The next one is, for example, சின்ன நோட்ஸ்ல இருக்கும், பிட் நோட்ஸ் மாதிரி இருக்கும். பிட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுவாங்க இல்லையா, அதே மாதிரி நம்ம சின்ன பேப்பர்ல யாராவது அவங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க ஒரு நல்ல உங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங்ல எழுதி தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அவங்க டேபிள் மேலேயோ அவங்க எங்க பார்ப்பாங்களா நோட் மேலேயோ அதை ஒட்டி வச்சிட்டீங்கன்னா when they see surprisingly it will make them more happy. எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்ப்ரைஸ்க்கு வந்து it has more value. இதை நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் கிராட்டிடியூட் பண்றது. அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க, சின்ன சின்ன பேப்பர் நீங்கள் கையில் வச்சுக்கணும். கலர் பேப்பர்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நிறைய சேல்ஸ் 10 rupeesக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 கலர் பேப்பர்ஸ் வேறு வேறு கலரில் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நீங்கள் அதில் எழுதி என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் ஃபிக்ஸ் இட். அது ஒட்டிக்கும், அந்த மேலே உள்ள ஸ்டிக்கர் மாதிரி இருக்கும். அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். இதில் இன்னோவேட்டிவ் வே டு எக்ஸ்பிரஸ் கிராட்டிடியூட். நீங்கள் வந்து நேர வெர்பலாக சொல்லணும் மட்டும் அவசியம் கிடையாது. தேங்க்யூன்னு சொன்னால் மொனோட்டனஸாக போய்டும் இல்லைங்களா, நம்ம ஒரே மாதிரி சொல்லிட்டு அது வேறு என்னென்ன மொழி முறையில் சொல்லலான்றதை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ வாட் நெக்ஸ்ட், நான் அசை சைட் ஒன்று வந்து நம்ம லைஃப்பில் உள்ளதை ரெகக்னைஸ் பண்ணணும். உங்க ஏரியாவில் நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாதீங்க. நீங்க இருக்கிற இடத்துல என்னென்ன நல்லது இருக்கு, ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் அண்ட் தென் சே தட் தேங்க்ஸ் டு த காட். ஓகே, இதெல்லாம் எனக்கு வந்து நல்லது இருக்குன்றது நீங்க தேங்க்ஸ் பண்ணுங்க. நேச்சருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஏன்னா நீங்க நம்மளோட ஒஸ்டர்னு சொல்ல நிறைய பேர் இருப்பாங்க. நம்ம வந்து நமக்கு கீழே இருக்கவங்க கோடி பேர்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ நமக்கு இருக்கிறத வந்து நீங்க ரெகனைஸ் பண்ணணும். நமக்கு மேலே இருக்கவங்க பார்க்கணும். நமக்கு இருக்கிறத ரெகனைஸ் பண்ணணும். அதை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு பாருங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் டோன்ட் டெஸ்ட்ராய் த நேச்சர். உங்க வீட்டு பக்கத்து வீட்டுல மரம் வளர்ந்தாங்க, அங்க இலை உங்க வீட்டுல விழுந்ததுன்னா அவங்களை திட்டாம இருங்க, அதுவே போதும். நம்ம ஊர்ல எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பிரச்சனைகள் வருது பாத்தீங்கன்னா, நெய்பர்ஸ் அவங்க வீட்டுல இருக்க மரம் வந்து நம்ம வீட்டுல இலை விழுந்ததுன்னா சண்டை விடுங்க. அந்த கூட்டம் எனக்கு கஷ்டமா இருந்தாங்க. அவங்க மரத்துல இருந்து ஒரு ஆக்சிஜன் எடுக்கிறத பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அதை விசிபிள் கிடையாது இல்லையா. நான் முன்னாடியே சொன்னேன்,
we are giving much priority to the visible component. Not visible components are more in numbers. My growthல நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுங்க. அதை நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அப்ரிசியேட் பண்ணுங்க. அட்லீஸ்ட் இது வரைக்கும் பண்ணலைன்னா கூட இனிமே என்ன பண்ணுங்க, ஓகே நீங்க வந்து பரவாயில்லைங்க, இந்த கிளை இந்த பக்கம் வந்தா கூட பரவாயில்ல, அதெல்லாம் சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ், இப்போ நம்ம வந்து we are in ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ், நம்ம தெரியும் எசென்சியல் ஒர்க்கர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. they are without any expectations they are working. போலீஸ் பர்சன்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் 24/7 ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. டாக்டர்ஸ், நீங்கள் இந்த கிளீன் பண்ணுற இந்த ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸில் இருக்கவங்க நிறைய பேர் தேர் ஐ கேன் சே தட் தேர் அல்ட்ரிஸ்டிக் பர்சனாலிட்டி வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். உங்களுக்கு வள்ளலார் சொல்லியிருப்பார், வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் பாடினேன். ஒரு பயிருன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அக்டினி, அது வந்து ஒரு இது கிடையாது, ஹியூமன் பீயிங் நீ கனெக்ட் பண்ண முடியாது. அதை பார்க்கும்போது நமக்கு அதான் அல்ட்ரிஸ்ட். இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி மக்கள் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு தேங்க் பண்ணுங்க. அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுங்க, நீங்கள் வந்து இது வரைக்கும் சொல்லலைன்னா கூட இனிமேல் சொல்லுங்க. அது என்ன பண்ண முன்னாடியே சொன்னேன், நீங்கள் ஒருத்தர் நீங்கள் அப்ரிசியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்த முறை க்ளீன் பண்ணும்போது ஒன்றும் இல்லை, வீட்டுக்கு வேலைக்கு வராங்க, somebody is coming for helping in the kitchen. at the end of the day you have to say them thank you, இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தப்பா சொல்லு, என்ன போதும். அந்த வேர்டு என்ன பண்ணால் வெரி நெக்ஸ்ட் டே they will do even better than what they have done yesterday. அதுதான் முக்கியம் நீங்கள் அப்ரிசியேட் பண்ணும்போது. இப்போ நீங்கள் எசென்சியல் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு when we come forward and then say them, sir thank you so much for your amazing work for the society, because of you we were not caught of COVID-19. and you can see that many people are not showing that even நம்ம ஊரில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, நீ நல்லது பண்ணலைன்னா கூட கெட்டது பண்ணாதான்னு சொல்லுவாங்க. எங்கள் அம்மா எனக்கு சொல்லுவாங்க, அடுத்தவனுக்கு நல்லது பண்ணோம்னா அட்லீஸ்ட் கெட்டதாக பண்ணாத. இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறாங்கன்னா there are essential workers are there. At least if you are not cooperating with them, don't give problem to them. If they say that being there at your home, at least follow the rules. But many people they are not. நான் யார் தெரியுமா, எங்கள் மாமா யார் தெரியுமா, யாராக இருந்தால் என்ன. So these things we have to cultivate, we have to develop ours. எல்லாம் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக வேணா இருக்கலாம், பட் இந்த மாதிரி டைமில் அவங்களுக்கு நீங்கள் தேங்க் பண்ணுங்க. இட் வில் ஹேஸ் அ மோர் இம்பாக்ட். அவங்க இன்னும் நிறைய ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஓகே, the next one is important thing. நான் பர்சனலாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன், இந்த எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸிங் கிடைச்சதுன்னு கூட சொல்லலாம். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராட்டிடியூட் ஜார். நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டப்பா கூட எடுத்துக்கங்க. அதில் என்ன பண்ணுங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு நீங்கள் தேங்க்ஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு முக்கியமான டேயில் ஃபாதர்ஸ் டே, மதர்ஸ் டே வரணும், உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், உங்கள் ரிலேட்டிவ் எல்லாமே உங்கள் நல்ல குவாலிட்டிஸ், உங்கள் அப்பா அம்மாவோட குவாலிட்டிஸில் எழுதி அதில் போட்டுட்டு அவங்க கொடுங்க. ஹாப்பி பர்த்டே அல்லது ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டேன்னு கொடுத்து பாருங்களேன். அவங்க படித்து பார்க்கும்போது அவங்க ஃபீல் மோர் கம்ஃபர்டபுள். நீங்கள் இவர் எரிக் எரிக்சன் சொல்லுவார். எரிக் எரிக்சன் சொல்லும் போது when you have the social developmentல நல்ல மனநிலை எப்போ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் நல்ல விஷயங்களை நீங்கள் ரூமினேட் பண்ணும்போது, நம்ம பிரெயினில் ரூமினேட் பண்ணும்போது, இந்த ஜாரில் நீங்கள் வந்து ஒரு உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே நீங்கள் எழுதும்போது பாசிட்டிவ் நீங்கள் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, ஓ நம்மகிட்ட இவ்வளோ பார்த்துருக்காங்களா, அதுக்கு முன்னாடி வந்து நெகட்டிவாக இருந்தால் கூட பாசிட்டிவாக மாறும். நீங்கள் அதை மாற்ற முடியும். சரி, வேறு எங்கெல்லாம் இந்த கிராட்டிடியூட் ஜார் நீங்கள் பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிளாஸ் ரூமில் நீங்கள் டீச்சர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. டீச்சர் வந்து ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷனில் தேர் ஸ்ட்ரெஸ், ஒர்க் ப்ரெஷர் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும், டெஃபினட்டாக நிறையா இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுங்க, எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டையும் கேட்டு அந்த டீச்சரோட குட் குவாலிட்டிஸ் எதுக்காக நீங்கள் தேங்க் பண்ண விரும்புறீங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லா 40-50 பேர் இருப்பாங்க கிளாஸ் ரூம், அதில் எழுதி அந்த ஜார் அவங்களுக்கு கொடுங்க. அட்லீஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் இன் அ மந்த் கொடுத்து பாருங்க. நீங்கள் சேலரி கொடுக்குறத விட இதோட வேல்யூ ஜாஸ்தி இருக்கும் சார், அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கும். நீங்கள் ஐ ஃபெல்ட் பர்சனலி and I have received a comment from my higher authority also. அவங்க வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஒரு 100 சீட் அதில் இருக்கும் போது எடுத்து படித்து பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராட்டிடியூட் ரேக். ஒன்றும் இல்லை, இந்த சின்ன படங்கள்லாம் வரைவாங்க. ஒரு ஏதாவது ஒரு கல்லை எடுத்துட்டு அதில் கலர் பெயிண்ட் பண்ணி நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஷோகேஸ் வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் ரிமெம்பர் பண்ணாங்க, இது யார் கொடுத்தா தெரியுமா, நான் வந்து 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என் ஃப்ரெண்டு கொடுத்தாங்க. அது ஒவ்வொரு முறையும் பார்க்கும்போது அந்த இன்சிடென்ட் ஞாபகம் வரும். நான் முன்னாடியே சொன்னேன், மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளத்துக்கு முக்கியமான காரணம் நெகட்டிவ் இன்சிடென்ட்ஸை நம்ம எகைன் அண்ட் எகைன் ரிமெம்பர் பண்ணுறதுனால தான் வரும். பாசிட்டிவ் இன்சிடென்ட் நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கிஃப்டில் நீங்கள் எழுதி கொடுக்கலாம், கல்லில் எழுதி கொடுக்கலாம். கல்லில் எழுதி கொடுக்கும்போது மார் வேல்யூஸ். நீங்கள் இந்த க்ரேயான்ஸ் கூட வாங்கி கூட பெயிண்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். சில்ட்ரன்ஸ்லாம் நிறைய என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இது வந்து கிராட்டிடியூட் ட்ரீ. நீங்கள் ஒரு உங்கள் கிளாஸ் ரூமில் ஒரு சார்ட்டில் கூட பண்ணலாம். கிளாஸ் ரூமில் வந்து டீச்சர் பேரை போட்டு யாரெல்லாம் திங்க் பண்ணீங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாராவது, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேலா வந்து there are many members are there. நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இந்த மேலாவோட பிரசிடென்ட்டுக்கு என்ன பண்ணலாம், தேங்க் பண்ணி ஒரு சின்ன ட்ரீ மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம் எல்லா மெம்பர்ஸும் சேர்ந்து.
அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இட் வில் மோட்டிவேட் தம் அகெயின். நிறைய மோட்டிவேட் பண்ணி இன்னும் நிறைய அவங்களுக்காக கொடுக்கணும்னு தோணும். இதுல நீங்க ஏதாவது உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் எவ்வளவு நீங்க செலவாகும்னு நினைக்கிறீங்க? ஒரு 20 rupees கூட ஆகாது பேப்பர் வாங்கி கட்டி எழுதி கொடுத்தீங்கன்னா. ஆனா அது வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அவங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க 20 போல 20,000க்கு உண்டான இனிஷியேட்டிவ்ஸ் உங்களுக்கு எடுப்பாங்க. நீங்க எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்க இதை நீங்க பண்றீங்களோ, இது ஒன்றும் சின்ன இன்சிடென்ட், அந்த ரிப்பில் எஃபெக்ட் சொல்லுவாங்க. ஒரு சின்ன ரிப்பில் பெரிய ரிப்பில் மாறும். இதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கிராட்டிடியூட் ப்ராம்ப்ட்ஸ். இதை வந்து நீங்க டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. whenever you have the free time. ஒன்று என்ன, ஐ எம் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் 3 things I hear. இன்னைக்கு நான் கேட்டதுல நான் வந்து இந்த 3 விஷயத்துக்காக நான் வந்து ரொம்ப கிரேட்ஃபுல்லா இருக்கேன். ஐ கிரேட்ஃபுல் ஃபார் 3 things I see. நான் இன்னைக்கு பார்த்ததுல இந்த 3க்காக ரொம்ப ஃபீல் மோர் கிரேட்ஃபுல். இதை மாதிரி அவங்க ஸ்மெல் பண்றது, ஃபீல் பண்றது, டேஸ்ட், இன்னைக்கு சாப்பிட்டதில்ல, இது எல்லாமே நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அது வந்து நீங்க இது பண்ணுங்க. நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். ஐ வில் சென்ட் யூ தி மெம்பர்ஸ் அண்ட் தி சேம் ப்ராம்ப்ட். யூ கேன் ப்ராக்டிஸ் இன் எ டே. இதுல ஏதாவது ஒரு 3 அல்லது 4 எடுத்துட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ப்ராம்ப்ட் பண்ணுங்க, ரிமெம்பர் பண்ணி பாருங்களேன். ஏன் இது ரிமெம்பர் பண்ணுன்னு சொல்றேன்னா, மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளத்துக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து நீங்க நெகட்டிவ் இன்சிடென்ட்ஸை வி வில் ரிமெம்பர், ரூமினேட் அகைன் அண்ட் அகைன். தட் இஸ் த காஸ் ஃபார் யுவர் மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம். ஓவர் திங்கிங் சொல்லுவாங்க. ஓவர் திங்கிங் ஃபார் நெகட்டிவ் ஓவர் திங்க் ஃபார் பாசிட்டிவ் இஸ் குட். நம்ம அதுதான் சொல்ல மறந்துறாங்க நிறைய பேர். those are working in mental health field, they never insisted that overthinking is good, but when you overthink about positive component, it will not make any impact on your health as well as mental health. But at the same time, when we give priority to the negative incidences again and again, rumination சொல்லுவாங்க, it's an expand and then it will make us worry. ஒன்றும் இல்லை, you may have done a mistake. அவன் பார்த்துருப்பானோ, அவன் பார்த்துருப்பானோ, எவனும் பார்த்துருக்க மாட்டான். பட் இந்த இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு பெரிய ஃபியரை நமக்கு கொண்டு வரும். ஸோ நீங்க வந்து டு அவாய்ட் தோஸ் திங்ஸ், நம்ம ஊர்ல சொல்லுவாங்க, என் பையில பாசிட்டிவ் இன்சிடென்ட், என்கிட்ட வந்து பாசிட்டிவ் இருக்கு, என் மைண்ட்ல நெகட்டிவ் ஸ்பேஸ் இல்லை அப்படின்னா வராது இல்லையா? அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுது, பாசிட்டிவ் ப்ராம்ப்ட்ஸ் என்ன பண்ணும். அதனாலதான் நீங்க மந்திரம் சொல்லலாம் சொல்லுவாங்க. கோயில்ல போகும்போது மந்திரம் சொல்லும் போது நீங்க பாசிட்டிவ் நீங்க வெளில நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நெகட்டிவ் வராது. அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் ப்ராம்ப்ட் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இட்ஸ் லைக் எ மந்திரா. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராட்டிடியூட் ஃபிளார்ஸ். ஸோ ஐ வில் டேக் another 2 slides only. கிராட்டிடியூட் ஃபிளார்ஸ் வந்து லைக் கிராட்டிடியூட் ட்ரீ சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஒரு 2-3 கலர் பேப்பர்ஸ் வாங்கி இது ரொம்ப விரும்புவாங்க. சும்மா ஆர்னமெண்ட் இல்லாமல் கொடுக்குறது போல நீங்கள் கலர் பெயிண்ட் அடிச்சு நீங்கள் கொடுக்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் யூ ஃபார் த ஹெல்ப் விச் ஹேவ் டன். நீங்கள் இதுக்கு என்ன நேரம் மட்டும்தான் செலவிடுவீங்க. அப்போ ஏன் இதில் இந்த நேர தேங்க்ஸ் சொல்றது, இந்த மாதிரி பேப்பர் கொடுக்குறது அவங்க வேல்யூ தான். ஏன்னா இது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்திருப்பாங்க அதை பார்ப்பாங்க. ஸோ நமக்காக இவ்வளவு நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இதை ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கன்னா டெஃபினெட்லி தே வேல்யூ அவர் ஹெல்ப். ஸோ தட் வி ஹேவ் டு கிவ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். எனக்கு ஒரு சின்ன இன்சிடென்ஸ் ஆகும். என்னோட ஃப்ரெண்டு வந்து எப்படி இந்த கிராட்டிடியூட் வந்து அவர் ஹெல்ப் பண்ணதுன்னு சொன்னார். அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, when he was doing PhD at Annamalai University, a person who economically supported the PhD scholar, அவர் என்ன பண்ணுவார்னா, அவருக்கு எப்பெல்லாம் பர்த்டே வருது இந்த மாதிரி புதுசாக ஏதாவது ரெடி பண்ணி அவர் படம் வரைஞ்சி கொண்டு கொடுப்பாரு. அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, அவருக்கு வந்து பசங்க இருந்தாங்க, 2 பசங்க. அவர் சொத்து எழுதும் போது இவரும் சேர்த்து எழுதினாருங்க. எனக்கு வந்து பயங்கரமான ஆச்சரியம். இவர் வந்து எக்கனாமிக்கலா சப்போர்ட் பண்ணாரு, அவங்க பையனுக்கு எழுதும் போது இவருக்கு சேர்த்து ஈக்குவலா அதே மாதிரி பாட்டு எழுதினார். பெரிய பணக்காரர், அவர் படிச்சேர்ல, பேர் சொல்ல வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன், நண்பர் என்று சொன்னதுனால. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ் டூயிங் வெரி குட். ஒரு யூனிவர்சிட்டியில ஒரு ப்ரொஃபஸரா இருக்கார். அவங்க நீங்க பேக்ரவுண்ட் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா 0. அவங்க ஃபேமிலி சப்போர்ட் எதுவுமே கிடையாது, ஃப்ரெஜைல் ஃபேமிலி. அங்கேருந்து வந்தோன்னா அவர் என்ன ஒன்றும் இல்லை, அந்த 3 வருஷம் நான் அவர் கூட ஐம் ட்ராவலிங் அலாங் வித் ஹிம். அவர் எப்பெல்லாம் பிறநாள் வருதோ, முக்கியமான டேட் வருதோ, அப்பெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி அவராக கையில் எழுதுவாப்புல, படம் வரைஞ்சி கொண்டு கொடுப்பாங்க. See the impact for giving the small things to the persons. Huge impact will be there. இந்த மாதிரி அவங்க எப்படி வேல்யூ பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னால, தேங்க்யூன்னு சொல்றதுக்கு போல இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது they will feel that, அவங்க look into that. அது பேக்ரவுண்ட் எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்ப்பாங்க. So that is the thing I want to try to say that. So practice alternative way to express your gratitude. And finally, write your letter. Write your letter or email. நான் இப்போ நிறைய பேர் லெட்டர் எழுதுறது இல்லை. ரைட் இமெயில். இப்போ நீங்கள் வந்து if you found somebody else to help you, என்னெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க அவங்க மறந்துருப்பாங்க. The person who helped you, they may forget you, but you can remember that what are the incidences which is more important to you based on their inputs. Just record all those things and send a mail to them at least once in a month or once in a year. At the end of the day,
When they read these things, and they will find out, okay, these many help we were done, and the person is will remember me, and they want to do more help for you. So if you have not done these practices, or you may have done these practices, please spread this message to surrounding people. As I said, it has a huge impact. There are 10 positive emotions are there. The one of the most important positive emotions is gratitude. When you practice gratitude, your happiness will be increased by 25%. Your work inputs improved 50%, and it will improve your health. It improves your psychological well-being. It improves your sleeping, better sleep. So, as we know that there is an importance of gratitude, and I will come up with more positive mental health practices in every Saturday. I take this opportunity to thank Dr. Badri sir and the President Surya Narayan sir and Jay Kumar sir and other team members of MELA and the participants over here. Thank you so much for patience listening. I hope my inputs will be helpful to you, and you will practice these things in your life. Thank you so much. Thank you. Thank you, Dr. Suresh Kumar. Kindly fix up the program for the next episode. Yes. Now itself, next Sunday or Saturday time. Yes, sir. We will have it on Sundays. Okay. And now you may join Ajahn program. Yes, sir. Yes. I request Dr. Jayakumar to propose what of the a few minutes. Yes, sir. Good morning to all of you, sir. The most respected our chief guest, Dr. Suresh Kumar, and the American College of Psychology, and I cordially invite for this webinar through our MELA. That MELA group has started by our eminent and very dynamic persons, started by Dr. Badri Narasimhan sir. I thankful to the Dr. Badri sir and our Dr. A. Suresh Kumar. So both of them created this webinar along with the Dr. Surya Narayan sir, who has arranged this platform, which is useful for our society, especially the MELA group of peoples, to strengthen our mental health in such a way that Dr. Suresh Kumar sir, who has given such a brief experience and given that how to make the gratitude up to that, how to create that up to that 25% level, how to increase that, all the strategies, how to maintain our mental health, to everything given by our chief guest. And I thankful to all the participants who has patiently listening this webinar, and definitely which is useful for all the stakeholders and even our, especially in our MELA group members. I think this MELA group in future will flourish and expanded in the beyond that level. I think so. It is my best wishes for each and every one of them. I very much thankful to the even Dr. Badri sir. So each and every very 24/7 active persons, I can say that. I wouldn't say that his personality and in his efforts, but I think I could say that his very good, eminent and very good efforts are taken by him. But I much very thankful to all of them. Apart from that, our chief guest and Vice President, our Dr. A. Surya Narayan sir, Badri sir, on behalf of our MELA groups, I thank you very much, and all of you gathered in this webinar group. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. We'll meet again. Thank you, Dr. Suresh Kumar. You can join. Now you, I sir. request any other members to suggest the coping strategies so that we have all